Hi friends, welcome back to my channel. హాయ్ అండి, మనకి ఓరియో వెనిలా మిల్క్ షేక్ కావాల్సినవి వెనిలా ఐస్ క్రీమ్, 1 గ్లాస్ మిల్క్, కండెన్స్డ్ మిల్క్, వెనీలా ఫ్లేవర్ ఉండే ఓరియో బిస్కెట్స్ చిన్న ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను. 5 బిస్కెట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. మీకు ఓరియో చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ కావాలంటే చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ఉండే బిస్కెట్స్ తీసుకోండి. చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకోండి. ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని మనం వెనీలా మిల్క్ షేక్ వెనీలా బిస్కెట్స్ తీసుకున్నాం కదా, అవి తుంచి వేసుకుంటున్నాను జార్లో. ఈ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి, ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మనం నార్మల్గా మిల్క్ షేక్ అంటే బయటనే రెస్టారెంట్స్లో కానీ బయట ఐస్ క్రీమ్ షాప్స్లో వాటిలోనే తాగుతుంటాం. ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, ఇంట్లో చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. సేమ్ మనం బయట తాగే మిల్క్ షేక్ టేస్టే వస్తుంది. నెక్స్ట్ వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ కండెన్స్డ్ మిల్క్. ఇది మీ స్వీట్నెస్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి. నేను ఇక్కడ 4 to 5 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మిల్క్, 1 గ్లాస్ మిల్క్ తీసుకున్నాను, అది వేసుకుంటున్నాను. ఇది మిక్సీ పెట్టేయాలి. చూడండి, ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్ తీసుకొని దాంట్లో 2 ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, మిల్క్ షేక్ వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మన వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ ఉంది కదా, దాంతో గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాను. 1 స్పూన్ వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ఉండే బిస్కెట్తో ఇలా గార్నిష్ చేసుకుంటున్నానండి. గార్నిష్ మీ ఇష్టం అండి, మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోండి. చాలా యమ్మీగా ఉంటుందండి. ఒకసారి ట్రై చేసి మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ధోని మన మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది. ట్రై చేయండి ఒకసారి ఖచ్చితంగా. Thank you friends. Thanks for watching.